amidst a lot of situations going on in this country, in the world, ఎన్నో ప్రాణాలు మనం కోల్పోయాము. ఎన్నో ప్రాణాలను తీసిన తీవ్రవాదుల ప్రాణాల్ని న్యాయం కోసం బలి చేశాము. బలి అనే పదం మనం వాడడంలో వాళ్ళని ఏదో వేరే ఉద్దేశంలో కాదు, ఎంతో మంది అమాయకులు ఉసురు తీసుకున్న తీవ్రవాదుల్ని వాళ్ళ దారిలోనే వెళ్ళి బలి తీసుకున్నాం. న్యాయం గెలవాలి అని చెప్పి ఎన్నో రోజులుగా ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు కూర్చొని మనసులో ఆశిస్తున్నాడు, న్యాయం జరగాలి జరగాలి అని చెప్పి. జరిగింది. జరిగేంత వరకు ఈ యుద్ధ ప్రణాళికలలో ఎన్నో ఆటంకాలు తగిలాయి. మురళీ నాయక్ లాంటి ఎన్నో సమిధలు అంతరించి ఈ రోజు వాళ్ళకి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ ఎన్నో రోజులు ఈ టోర్నమెంట్ మనం ఆపడం జరిగింది. ఎంతో మంది ప్లేయర్స్ వెళ్ళిపోయారు. ఎంతో మంది అసలు ఐపీఎల్ జరుగుతుందనే మర్చిపోయారు. అందరి మనసులో ఒకటే ఒక విషయం, యుద్ధం. ఈ యుద్ధం ఆగుద్దా ఆగదా అనేది పెద్దవాళ్ళ నిర్ణయం, కానీ మనుషులుగా మాత్రం మనందరి కోరిక ఒకటే, మానవత్వం గెలవాలి. గెలిచే మానవత్వం ఈ రోజు గెలుస్తుంది. గెలిచే మానవత్వం ఈ రోజు గెలిచి మళ్ళీ మానవత్వం నిలబెడుతుందని ఆశిస్తూ మళ్ళీ ఒక టోర్నమెంట్, ఆగిన టోర్నమెంట్ మనం మొదలు పెట్టడం జరిగింది. సో వెల్కమ్ బ్యాక్, ద ఐపీఎల్ ఇస్ బ్యాక్ గైస్. ఒక చాలా తీవ్రమైన పరిస్థితుల నుంచి మళ్ళీ స్పోర్ట్స్ మోడ్లోకి వచ్చాము అందరము. ఎలా మొదలు పెట్టాలో అర్థం కావట్లేదు, ఎందుకంటే ఇది మొదలు కాదు కాబట్టి. ఎన్నో పరిస్థితులను అడ్డుకొని మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నాం మనం. వీఆర్ రీస్టార్టింగ్ అగైన్. మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నాం. ఇది ఒక పరిస్థితుల నుంచి ఆవిర్భవించినట్టు మొదలు పెడుతున్నాం. అంతలో మనం అయిపోయింది, మనకు టోర్నమెంటే లేదన్న తర్వాత సమ్వేర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మొదలు పెడుతున్నాం అంటే ఆ నార్మల్ డేస్ ఆర్ బ్యాక్ అన్న ఒక ఫీలింగ్ అనేది నాకు వస్తుంది. వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు లివ్ అ నార్మల్ లైఫ్, ద జస్టిస్ హ్యాస్ బీన్ సర్వ్డ్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఒక కంప్లీట్నెస్. ఎస్, ఆర్ హార్ట్స్ ఆర్ హెవీ. ప్రాణాలు మనము కోల్పోయామనే బాధతోటి ఉన్నాం కాబట్టి అవన్నీ మర్చిపోతూ వాళ్ళందరికి నివాళి ఘటిస్తూ ఆరెంజ్ ఆర్మీ సపోర్ట్స్ ద సావరెనిటీ ఆఫ్ ఇండియా. We support the integrity of our army. We support the existence of humanity. I hope our message is clear. The Orange Army believes in India. The Orange Army believes in humanity. Thank you for standing with the Orange Army. Thank you for looking into our videos till now, and we are back again. The matches are on again. So today we have with Ritvik with us, we have Akhilesh with us, we have Sneh with us, Rohit, Rijul. So yes, it's a very bad break. It's not. Let's not term it to be bad. Let's term it to be a very turbulent break. So we have 3 matches or 4 matches left. 3 matches. 3 matches. So what do you hope? Let's start off with one thing. Ritvik, can we start with you? What do you hope for the next 3 matches? Hope, I would say very distant hope, but I think everyone would agree in this. End the season well, and at least you know what players you are going to retain for the next auction or the next year's IPL cycle. So at least there is hope and belief that we end the season well with couple of crucial wins, so that we have the momentum going into the next season. And also we have to make sure our retentions are right and what retentions are we going to make next year. So and what players are going to buy at the auction. So for me, it's just ending the season at a very high note and starting the next season very positively. I'm really literally right now thinking ahead for the next season. So that's the only hope I have. Rijul, can you just sum up again what do you expect from the next 3 matches? Like, do you agree with Ritvik or do you have anything to add up? Yes, absolutely agree with Ritvik. So the hope is to find some hope for the next season. And before even looking to the next season, there is a lot of redemption to be done in this season itself. So what we have showcased, we are not the team, we are much better team than that. And definitely all the players are also hurting and they want to prove that they are much better players. So
of course, next season we are looking forward for next season and hope to find maybe Harsh Dubey or um, other players who might shine in. But before that, let's see if the existing team, uh, the players, Travis Head, the likes of Travis Head, Klassen, Abhishek Sharma, Nitish Reddy, all of them who are not had the season to their liking, redeem themselves. They just go back satisfied. సో బాచు హ్యావ్ అ నైస్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు 3 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. రిజుల్ రిత్విక్ అన్నారు. నాకు నీకోసం ఒక వెరీ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే. ఫ్యాన్స్ మనం ఒక యాజ్ నార్మల్ ఫ్యాన్స్ ఒక కొత్తగా కొంచెం యూత్ లో ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో మనం ఈ సీజన్ ఏం చెయ్యము అని చెప్పి, డూ యూ రియలీ థింక్ ఈ నెక్స్ట్ 3 మ్యాచ్ల్లో అది చేసి అట్లీస్ట్ కొంచెం ఫ్యాన్స్ కి ఒక ఎంకరేజింగ్ ఎండ్ ఇస్తాము అని అనుకుంటున్నావు నువ్వు, లేదా ఐ థింక్ గో ఫర్ ఇట్? యా, ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ హోపింగ్ అన్న మనం చేస్తాం. 3 మ్యాచెస్లో ఒక్క మ్యాచ్కి అయితే ఒక్క మ్యాచ్లో మాత్రం మన పొటెన్షియల్, మన ప్లేయర్స్ పొటెన్షియల్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో ఖచ్చితంగా అది బయటకు వస్తుంది అని అయితే అనుకుంటున్నాం. అది ఏ టీం మీద అనేది తెలియదు కానీ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ కమింగ్, అంతే ఫర్ షూర్. And on అండ్ ఆల్సో Akhilesh's వన్ పాయింట్ అన్న, ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్, అంటే మన కమిన్స్ కి, ట్రావిస్ హెడ్ కి కానీ, క్లాసన్ కి కానీ క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. మనం సీజన్ నుంచి ఎలిమినేట్ లైక్ ఎట్లా అంటే సీజన్ పాజ్ అవ్వక ముందే వీఆర్ ఎలిమినేటెడ్ టీమ్, కానీ అయినా కూడా టీం కోసం వచ్చి వాళ్ళకి WTCలో దే ఆర్ అమాంగ్ దో స్క్వాడ్, అయినా కూడా వచ్చి దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఫర్ అవర్ టీమ్. లైక్ 3 మ్యాచెస్ ఉన్నా దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ అంటే చాలా పెద్ద విషయం. సో వి Mulder ఉన్నాడు. యాజ్ ఫ్యాన్స్ షుడ్ థ్యాంక్ దెమ్. ఎన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పినా తక్కువే. Klassen లేడు. Just to correct, Mulder is in Klassen the is retired from test. Mulder isn't available, I guess. అంటే నాకు క్లాస్ అని తెలిసి టెస్ట్ లేడన్న, అందుకని He is చెప్పి. retired from test. Klassen is not Yeah. not in test. సో వి They are షుడ్ mo- థ్యాంక్ దెమ్. అది యా, లైక్ జస్ట్ టు యాడ్ అప్ ఆన్ టు అఖిలేష్, ప్యాటీని మనము చాలా హై ప్రైస్ కొన్న రోజు నుంచి yes. ఇప్పటి వరకు he had shown us beautiful days. This season he has showed us some grey and bad days too. But yes, I somewhere believe we still support him. And yes, now he actually showed that he supports the team. He just paid Yes. back. Anate anukundam. Let's say the word, he has paid back for the team. I would have, ante ippudu I myself would have always told you, okay, well, if he's going for his national duty at this position of the league, he has all the choice to go away. I wouldn't have felt bad also. But he wants See, to also- give redemption. Like how Ritvik also, like how Rijal and Ritvik told, he wants to give a redemption. And there were sparks of redemption in the previous game against Delhi, which was Delhi. washed out Yeah. due to which was Rain washed out played unfortunately. spoil sport. Yeah. But- But I would ask Snaith about this. Snaith, redemption అనేది మొదలు పెట్టాడు Pat Cummins అని అనుకుందాం. Now he's Okay. coming back also. But do Yeah. you think మనకి ఎట్లాగో అదృష్టం ఈ సీజన్ అంతా పనిచేయలేదు, గెలిచే మ్యాచ్ కూడా అదృష్టం పనిచేయలేదు అని చెప్పి అసలు టీం మొరాల్ ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నావు? లక్ ఈజ్ నాట్ ఫేవరింగ్ SRH దిస్ సీజన్ అనే ఒక మోటివ్ అనేది వచ్చేసింది. వాట్ డూ యూ థింక్? Yeah. Would we believe in luck? Will we believe in our hardship? Or what do you think will be the mindset right now? We will believe in our abilities. Mostly we didn't connected the dots, but we have the good team. We have good members, good Indian core, good players. But somewhere we are lacking. That might be in match. During the match, decisions were not good. Fielding placements were not good. Something is lacking in us. We are trying to figure it out, but in process of figuring out, we have lost the opportunity to qualify for the playoffs. And we figured it out in the DC match, but Rain played the spoil sport. Sometimes luck and sometimes our mindset is not good. Truly depending on one side. Either it may be batting or it may be bowling. Sometimes batting fails, sometimes bowling fails, sometimes both fails and unable to discover. రోహిత్, నిన్ను అందరికన్నా మోస్ట్ ఎనర్జెటిక్ క్వశ్చన్ కాదు కానీ అంటే కొంచెం ట్విట్టర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను. నువ్వు అందరికన్నా యాక్టివ్ కాబట్టి ట్విట్టర్లో. సో 3 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ దట్ ఫ్యాన్స్ వాంట్ ఇన్ దిస్ 3 matches? One very specific thing. Obviously, high scoring game. And again,
And we have match in Chinnaswamy against RCB, the most awaited Yeah. face of the rivalry game. That should go well. Arch rivals. Arch rivals. For me, Chinnaswamy or RCB is my thing. I want them to lose with us. Like, correct. I want SRH to win over them అన్నట్టు ఆర్చ్ రైవల్స్ ఫీలింగ్ నాకు కూడా ఉంది. సో లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ గేమ్. ఇట్స్ SRH. అదే రిజుల్. Yeah, okay, Asna, you are coming to Lucknow. I mean, you are asking what do we Wait. expect from the next 3 matches, Before- right? before Actually, you move- Lucknow is a very non-significant team to, if you ask me, I would just brush it off aside, not discuss much about it. But just because they did that celebration after defeating us in the second match, right? The way they mocked us, that is still hurting. It is for that reason I want, it is like a proper revenge. I mean, it is Yes. like, it's an insignificant team still, even based on the performances. But just because they mocked us, I want us to do a mockery of them by performances. రిత్విక్, yes, you had something to talk about. నీ వాయిస్ రావట్లేదా? ఇప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు? యా Just being a Bangalorean, Rijul Bro is supporting the opposition team for a change. SRH. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ ఎవిడెంట్. ఆయన బెంగళూరు నుంచి ఉన్నాడు, మనకి ఎప్పటి నుంచో సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. వీ డోంట్ హావ్ టు అక్నాలెడ్జ్ ఇట్. ద మూమెంట్ ఈస్ Yes. సపోర్టింగ్ SRH డిస్పైట్ బీయింగ్ అ Bangalorean, he's now in Hyderabad. क्या बोलते रिजुल भाई? Hyderabadi. Yes. He's a Hyderabadi. Hyderabadi. Daddy. So let me be very adding to what Rijul bro said. Yes, we are expecting high scorers from the fans, like what Rohit said. We are expecting revenge against Lucknow for the insult they did. Let me add you, we are expecting a high scoring match against RCB because they were always our arch rivals. Kabatti, okay, high scoring, exceptionally high scoring match from them anukuntam. But we just forgot about the team that we are going to play now. What is the team that we are going to play with? Lucknow. Next match evertoni? Lucknow. Lucknow And in last, Lucknow. huh? Against Lucknow in Lucknow. Against Lucknow in Against Lucknow. Lucknow. And ఒక టీమ్ తోటి మనం ఆడబోతున్నాం ఈ 3 మ్యాచ్లు. KKR in Delhi. KKR is KKR in Delhi. KKR in Delhi. Or just the team KKR. From Yeah, the okay. last 1 year, I do not have to remind you guys the trauma that they made us go through. Yes, they are in a big situation right now. They themselves are very confused, but the aspect of giving back them trauma is more than anything else. వాళ్ళు wounded అయినా సరే ఏదన్నా సరే, we have hearts filled of ఇట్లా scars తోటి ఉన్నాం మనము. We have to take revenge against all the 3 teams. One for the sake of the arch rivalry, one for the sake of the insult they did to us in the second match, and one for all the hardships they gave us since the last year. So these are 3 exceptionally important comeback matches. And let us start with the next match, which is Lucknow in Lucknow. Everyone gets one question. I just need a very straight, important answer. Now I'll start with Ritvik bro. What is there? Ritvik. Hello? Anna. What Anna. their biggest weapon against us? Just weapon గురించి చెప్పంతే. మనది ఇంకేం చెప్ప. What is their biggest weapon? Mitchmarsh. Why? Because the way he's playing, he's dazzled the IPL and his opening combinations with Markram are really giving them the scores that they want to achieve. Even though he didn't score too much against us in the reverse fixture when they play in the second match, but still I feel he's a crucial weapon when we bowl against him. Okay. Bachu, nice, interesting question. What is our weapon against them? What is our advantage over them? Pat Cummins, Anna. Perfect. Definitely. Explanation not needed. Now, Yeah. Snake, వాళ్ళు Hmm. ఎలాంటి పిచ్ పెడతారు అబ్బాయి మన మీద? What does that pitch that they're going to have for us? Might be black soil, spin pitch. బ్లాక్ సాయిల్ లో స్పిన్ పిచ్ అనేది కొంచెం ఇది బ్లాక్ సాయిల్ నుంచి స్లో పిచ్ చేయొచ్చు.
బ్లాక్ లో క్రాక్స్ Lowest only. చేసావనుకో స్కిడ్డీనెస్ వస్తుంది కొంచెం. Oh, yes, correct. But I have one question. But Slow pitch. How but are pitches but becoming Snake, right now? Definitely it will be a slow pitch. but Snake, that adds, if they're going to create a black soil with a tinge of redness and a bit of cracks in it, that will help their bowlers than more than our bowlers, honestly. Because Yes. all their bowlers are bowling cutters really well. They are with the plan there. Ritik, you have something to add? Yeah. One question. I'm just concerned about the pitch right now in Lucknow because in the last couple of games that I have watched or we have watched so far, every single match the score is going over 200. So I don't think it's going to be a Yeah. black soil or a red soil pitch. I don't know. Like it's a very Ritvik, historically, last year, if you watch through all the games, Lucknow was always a slow pitch. Slow You pitch, yes. created a miracle batting track on it because their batting was miraculously helping them, and the bowling, despite any pitch, were effective to an extent. Bowling track mean effective untadane bowling unit kaadadi Lucknow. Let me be very honest. This is the same as Consistent. who criticize their bowling unit unanimously in the review videos, but they Yes. came out with a plan. They came out with a bloody plan. They're bowling and executing Excellent. plans really well, and kudos goes to Rishabh Pant. ఇప్పటి వరకు అందరూ బ్లేమ్ చేస్తూ తిడతారు ఆ అబ్బాయిని కానీ లెట్ మీ టెల్ యూ హీస్ బీన్ అ బ్రిలియంట్ క్యాప్టెన్. అఫ్ కోర్స్ నాట్ అన్ ఎఫెక్టివ్ బ్యాట్స్మెన్, not a very celebrated keeper this season, but with the team that he has this year, he just proved himself to be a fantastic captain. Now, yes, like what Sneh told us, it can be a kind of pitch like this. Rijal bro, I have a question for you. Yeah. Yes, there are we are anticipating a very slow track from them. How do you think we can counterattack by kind of putting their plan back onto them? How can we make them backfire on it? Make their plans backfire? So in terms of, it's going to be a game of matchups in that way, both in terms of batting and bowling. First, when they are batting, it's very important that Nicholas Puran is spinners are going to play a crucial role, and Nicholas Puran is going to target. So make sure you keep the spinners away from Nicholas Puran probably, or get the wicket before the spinners come into picture. So the way we rotate our bowlers, if Nicholas Puran stays in through the middle overs, is very important, because one over of Zishan Ansari where he is short of confidence, and if Nicholas Puran tears him apart, it's game over. I mean, it can, in a low scoring game, one big over can take the game away. So handling him is going to be the most important thing. Other batsmen is okay. I mean, they're not going to take the game away. I have a question before you continue. Was Nicholas Puran that exceptional against paces this time? Because let me be very honest. No. Ishan and No. Ishan Malinga, I won't say he's not showing promise, but he's showing promise. But he'll for sure be in the team. I really don't know how the mashup of Ishan Malinga and Harshal Patel will prove themselves against what do we say, Nicholas Puran in those early middle overs, like 6 to 10. Correct. Before That's Rijal going to. Yeah. There's one stat. Nicholas Puran, he started the IPL by dominating spin. I don't know how many games they played. Like now, 11 or I think they played 10 games, so there are 4 games remaining. He lost his rhythm with the pace bowling attack. He lost his when the pace bowlers came. He lost his rhythm. The stem of runs came down. So his form also is like at a very bad. He has a very bad form right now. So I would suggest that to bring on you bring on a fast bowler, and you put a spinner on the other end so that they'll bowl in tandem. So like even if one big over, you can compensate it with not a very good, you can compensate it with a 2-run or a 3-run over if Nicholas Puran is batting. Okay. So, Rijal bro, do you have anything else to add with what Ritvik said, and you want to complete your point too? Yes. I mean, just to add, I think I was reading somewhere in Twitter probably. The weakness of Nicholas Puran was exposed first by Pat Cummins this season. The incoming, once he trapped him leg before wicket, most of the other teams followed that suit. Everyone followed the same method. Correct. So, but I don't see Pat Cummins
bowling a lot to Nicholas Puran because I think he's going to take up the duty of bowling all the three first power play overs himself. So he will probably And have that's where And I'm hoping that Nicholas Puran comes in early. If first wicket falls if in early, Nicholas Nicholas Puran Puran has comes. to come in early, Pat to should have a plan for Mitchell yeah, Marsh, to be honest. So that's Right. to dismiss Aiden Markram or Mitchell Marsh, we need to have a plan. okay. Rohit, He only, last question. No, was Ritik. only there for 3 games. Hmm? Aiden Marcus was only there for 3 games. And then he'll go off to the WTC playoffs. And I don't, Yeah. final, sorry. And Rit- I don't think Lucknow is going to qualify for the playoffs as well. They Ritvik, are no let's not talk about the qualification situation of them qualifications. actually, because for us it's just going to be a revenge match right now. ఇప్పుడు ఆ రివెంజ్ Yes. తీసుకొని మన పగ మనం సాధించుకోవాలి వాళ్ళ మీద అంతే. there's nothing more than it. Yeah. రోహిత్, నేను లాస్ట్ క్వశ్చన్ అబ్బాయి, నేను ఇన్ని పరిస్థితులు పెట్టుకొని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్లో పిచ్ కోసం వెళ్తారని అనుకుందాం, కానీ ఎక్కడో దగ్గర ఒక చిన్న ఇట్లా కీడ ఉంది నాకు. ఏంటంటే వాళ్ళు ఎందుకో ఒక బ్యాటింగ్ పిచ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు అనే ఛాన్స్ ఉంది. పొరపాటున ఒకవేళ బ్యాటింగ్ పిచ్కి వెళ్ళారనుకో పరిస్థితి ఏంటి? Same మన ఇంటెంట్ go hard against them. First match నుంచి ఉన్న ఇంటెంట్ play aggressive cricket, go hard against them. They will prove themselves again. ఒకవేళ స్లో పిచ్ ఇచ్చినా కానీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ మేబీ a concern. We have Ashil Patel and Jaydev Unadkat. They know how the to batting. tackle the game in those pitches. Yes. పర్ఫెక్ట్. ఏ పిచ్ ఇచ్చినా కానీ ఐ థింక్ నో ప్రాబ్లం. బట్ రైట్ నో వీ హ్యావ్ మోర్ ఫ్రీడమ్. We don't, nothing to lose, nothing to win. So we can give our everything. Okay. Now finally let's come to the final segment. Place your bets 100 rupees on, sorry, ఒక్క బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ అండ్ నీ దగ్గర 100 రూపాయలు ఉంటే ఎవరి మీద పెడతావు? లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బాచు. 1 prediction and 100 rupees on. నా ప్రెడిక్షన్ వచ్చేసి పవర్ ప్లేలో మినిమం 3 వికెట్స్ పడతాయి. ఎవరివి? రే క్లియర్, వాళ్ళవి. అందరం పవర్ ప్లేలో 3 వికెట్స్ అని అంటున్నాము, మనవి పడుతుంది. వాళ్ళవి అదే కదా. ఎల్ఎస్జివి పవర్ ప్లేలో ఫస్ట్ పవర్ ప్లే 3 వికెట్స్ పడతాయి మినిమమ్. మై 100 రూపీస్ బెట్ ఈస్ ఆన్ ప్యాట్ కమిన్స్. సేమ్ లాస్ట్ మ్యాచ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఈ మ్యాచ్ కూడా. ఓకే. స్నేహిత్, Bold prediction would be if we have a batting pitch on the match, we'll score 70 to 80 runs in the power play or more. ఓకే. My 100 rupees bet is on Pat Cummins. He will be taking 1 to 2 wickets in the power play. వెరీ గుడ్. రోహిత్, Ball prediction, Lord Unadkat, 2 wickets. Again, 100 rupees. I really want Nitish to bowl 1-2 overs and take 1-2 wickets. He's training. I think he should bowl 100 rupees on Yes. NKR. NKR. Ritvik, My bold prediction would be it is going to be a low scoring game. And my 100 rupees would be on, this time I would go for Commando Mendes if he plays. పర్ఫెక్ట్. రిజుల్, Okay. Bold prediction. Even last time I had the same thing. NKR will definitely bowl, and this time he will bowl in the power play. NKR is going to bowl in the power play and get a wicket. That's my bold prediction. పర్ఫెక్ట్. And 100 rupees bet on Aniket Verma. He will tackle the spinners. Very well. So my bold prediction is slow pitch anu fast pitch anu 50 for మన హెడ్ మా 50 పక్కా. స్లో అయినాను ఫాస్ట్ అయినాను. స్లో అయితే మెచ్యూర్ ఇన్నింగ్స్ ఉంటుంది, ఫాస్ట్ అయితే మెంటల్ ఇన్నింగ్స్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఏం మాస్ ఉండబోతుంది. అండ్ మై 100 రూపీస్ ఇంత ఎలివేషన్ ఇచ్చాక హెడ్ కి పెట్టకపోతే నన్ను అందరు కొడతారు కాబట్టి మై 100 రూపీస్ బెట్ ఇస్ ఆన్. సో okay, so at last IPL is back, at least for a few number of days. I think it's a very good deviation for all of us from this very, I cannot use words for the situation when war is all around, but at least the war has ended or the peace talks are continuing. We can have a lot of all kinds of geopolitical reasons coming up, but yes, let's say to ourselves the war is almost over.
We need to deviate ourselves, and what is a better deviation than IPL? Let's hope that the peace is regimed, IPL continues. Let's not put in entertainment as a first preference. And IPL is not only about entertainment, it's about opportunities. Right now, a very big, Talent. very young and brilliantly talented contingent is going to England, playing with going as India A contingent. India A తోటి వెళ్తున్నది ఇప్పుడు, and preferably it's going to be a very young team that is going to play the main England Yeah. series also. Kabatti, IPL has always nurtured opportunities. This 3 matches, let's see how those nurtured talents prove themselves with the opportunity that they got. Yes, there are exciting talents coming up. There are a few exciting matchups. మన SRHకే 3 గట్టి మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. ముగ్గురుతోటి మనకి పగలిట్లా కడుపులో ఓడగొట్టాలని అనే ఫీలింగ్స్ ఉన్న మ్యాచ్లు 3 ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎలా అయినా సరే మన సపోర్ట్ మన టీంకి ఖచ్చితంగా పెడదాం. సీజన్ అయిపోయింది అని ఏడవడం వద్దు. నెక్స్ట్ సీజన్లో మనం నిరూపించుకుందాం. సారీ, నెక్స్ట్ సీజన్లో సాధించి చూపిద్దాం. నిరూపించుకుందాం కదా, సాధించి చూపిద్దాం అనే యాటిట్యూడ్ తోటి ముందుకెళ్దాం. అయ్యిందేదో అయిపోయింది కాదు, అయ్యింది వేరే వాళ్ళది అయిపోయేలా చేద్దాం. ముగ్గురు ఆర్చ్ రైవల్స్ With the party spoilers. ఎగ్జాక్ట్లీ. ముగ్గురు టీమ్స్ ఇప్పుడు SRH తో ఆడుతున్నాం. ఇప్పుడు వీళ్ళతో ఆడి మన పంచాయతీ పెట్టుకోవాలా అన్నట్టు చేసి మన టీం తాలూకు సత్తా, మన ఆరెంజ్ ఆర్మీ తాలూకు సత్తా చూపించుకొని లెట్స్ ఎండ్ ద సీజన్ యాజ్ With a the very valuable team and as a very united fan base. prospected. It's the starting of the ending of the season. We might have started and we might have continued it on a bad note, but let's not end it on a bad note. Let's end it on a brilliant note. So thank you for joining us. Thank you for being with us. Akhilesh due to a few personal and a few professional reasons. So I am back as the host. I didn't acknowledge it as the first. So thank you all of you. ఇప్పుడు వరకు మీరు వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ ది ఆరెంజ్ ఆర్మీ. ప్లీజ్ డూ మెయింటైన్ పీస్. Please do maintain harmony with people around you. This is the time that we all need each another. So, oksari, once for all, let's can oksari jappachu. 3, 2, 1. Go Orange Army. Go Go Orange. Orange.